Harry Sarfo doesn't want you to see this video. It was provided to the Washington Post by a source inside the Islamic State. The Post has shared the footage with German broadcaster ZDF in a joint investigation of Sarfo, the man in the video and a former ISIS fighter. Harry Sarfo joined the Islamic State in April 2015, but he didn't last long. He escaped, returned to his native Germany, where he was arrested and sentenced to 3 years in prison on terrorism charges. Since 9/11 in the US, we have laws like the support for terrorism charge that carries lengthy penalties up to 10 or 20 years. In Europe, that really doesn't exist, at least not yet. In this interview filmed by ZDF, Sarfo talks about the time he was brought to Palmyra, Syria, with other German ISIS recruits. Sarfo claims one of the men in charge was Austrian. Später kam der Österreicher mit 7 Männern wieder in die Villa, hat die in einen Raum gepackt und hat gesagt, wer von euch möchte die heute umbringen? Hat noch gelacht und fand das total ermutigend, sag ich mal. Und hat dann alle Deutschen und Jungs, die da waren, gefragt, wer von euch ist bereit, die hinzurichten. Heute werden wir ein schönes Video sozusagen in dem Sinne aufnehmen. Ich habe mich geweigert, ich habe meine Hand nicht gehoben. Mein Freund hat seine Hand gehoben, ein anderer Junge hat auch seine Hand gehoben, von dem ich auch wusste, dass er im Herzen, dass noch Gutes vorhanden ist. Ich habe gesehen, dass der Junge nicht so abgestumpft ist und ich habe versucht, die beiden davon abzuhalten. Yeah, Sarfo has his own version of events surrounding this execution in Palmyra, and he goes into significant detail about it, but he leaves a lot blurred out in his account both for the authorities in Germany and in a number of news interviews he's given since he returned to Germany. Dann haben die gesagt, ja, warum willst du nicht zu mir? Haben mich gefragt, warum möchtest du nicht hinrichten? Ich bin nicht bereit dafür. Haben die mich alle komisch angeguckt. Habe gesagt, nee, ich bin nicht bereit dazu, jemanden umzubringen. Ich weiß, ich kenne diesen Menschen nicht, er hat mir nichts getan. Ich werde ihn nicht umbringen. In the never-before-seen ISIS video, Harry Sarfo is seen participating in the extremist group's propaganda machine. And later in the footage, a scene that appears to directly contradict Sarfo's claims that he refused to participate in executions. It shows him moving these hostages or prisoners into position in this town square before they are gunned down. And then it shows him cocking his own handgun and aiming it. And it looks as though he is firing into one of the bodies of those victims. Now there's a body that passes in front of him at the moment that he would have pulled the trigger, so it's not definitive. It doesn't show that muzzle flash, but it looks like before and after that he is cocked, aimed, fired into a body, and then puts his weapon back in its holster. Ja, ich stand an der Seite, am Bordstein. Das ist, wie soll ich Ihnen das sagen, das ist schlecht. Es geht einem schlecht, psychisch. Man merkt, man realisiert erst, worauf man sich eingelassen hat. Und du kannst die Situation nicht ändern. Ja, das war schon brutal und das war auch ein großes Erlebnis für mich, was auch einen großen Beitrag dafür hatte, dass ich gesagt habe, ich bin raus aus dieser Nummer. Ich möchte kein Blut an meinen Händen haben. Ich möchte nicht hier sterben mit Blut an meinen Händen, als Mörder bekannt sein oder dass meine Familie in Deutschland oder in England mich als Terroristen oder Täter in Erinnerung hat. Sarfo's lawyer met with his client Tuesday, October 4th, but few details emerged from the meeting. Was haben Sie gerade von Harry erfahren? Ich bin nicht autorisiert, eine Erklärung abzugeben. Haben Sie ihm das Foto gezeigt? Ich bin nicht autorisiert, eine Erklärung abzugeben. Sind Sie nach wie vor der Anwalt von Harry Sarfo? Ich bin nach wie vor der Anwalt von Harry Sarfo. The footage that we now have on Harry Sarfo complicates his own account of what happened in Syria, but it also tells us something larger about what security services across Europe will face in the coming years. It's extraordinarily difficult for them to vet all these returning fighters who are coming back from Syria. The case of Harry Sarfo shows us just really how
problematic that might be for some of these services, because they know so little about what happened to their own citizens once they disappeared behind this border of Syria.